Приветик, друзья! Сегодня такой день, что я еду забирать свой мотоцикл. С нами Екатерина. Олечка, вы будете себе на десяточки? Можно любить, если что, бывает, я не знаю. Сейчас. И идем в машину. С собой у меня шлем, водичка, крепеж для камеры, перчатки. Посмотрим, как это будет. Закрыто. Сейчас, подожди. Расскажу вам немного, почему хочу мотоцикл. Ну, в принципе, я люблю мотоциклы, да, и у меня и в Питере есть мотик. А здесь все не было, я уже третий год живу и все время думаю о том, что хотелось бы мотоцикл. Останавливало, во-первых, то, что думал, что очень жарко ездить, но на самом деле здесь получается сезон, ну, когда комфортно, это вот с октября, с середины октября, и, наверное, где-то по май можно, в принципе, каждый день, утром и вечером передвигаться. Естественно, на солнце будет пожарче. Вот. Второе, что останавливало, это не понимал, на самом деле, еще какой мотоцикл, потому что вроде мне нравились только Триумфы, Триумф у меня есть, и какой второй, и второй покажу вам попозже, какой выбрал. Вот. Ну, очень похожий, на самом деле, по идеологии, наверное, вот так. Вот. И третье, что нужно получать здесь местное водительское удостоверение. То есть вот его я получаю, скажем так. Заберу мотоцикл сегодня и посмотрим, покажу вам, как буду ездить на нем чуть-чуть. Вот. Так что ехать, ну, не так далеко, на самом деле. Вот. И посмотрим, как вообще передвигаться по Дубаю на мотоцикле. Потому что на машине я привык. И водят здесь достаточно аккуратно. Единственный нюанс, что, конечно, на мотике ты все время как будто как на трассе будешь ездить. И вот это немножечко, ну, тоже будет необычно, не так, как в Питере, например. Либо вот я ездил тоже на мотоцикле в Португалии. Там, конечно, горные серпантины, океан, там красиво. А здесь будешь ездить в целом в таких каменных джунглях. Но можно съездить и в горы подальше, то есть это место Джебел Джаз называется. Там на самом деле такой горный серпантин присутствует, но без океана. Вообще вдоль моря тоже можно прокатиться, ну, как бы рядом с пляжем. Короче, посмотрим. В целом мотожизнь здесь присутствует, но, конечно, здесь любят больше такие спортивные мотоциклы. Классических не так много. Короче, посмотрим дальше. Что, ребятушки, вот мы и приехали. Сейчас покажу, куда. Выходим. И как вы думаете, какой мотоцикл мой из этих великолепных? И вот он. Royal Enfield B. Сейчас упакуемся и поедем на нем. Видите, есть много разных мотоциклов, но в принципе это вот салон Royal Enfield, и даже мой уже на номерах. То есть все установили, все сделали, поэтому сейчас будем собираться и кататься. Да? Короче, надо закрепить крепление для телефона сначала.
Короче, сказали, нужна фотография в группу. Так что посмотрим. Котеночку поснимаю чуть-чуть для фотогруппы. Покатили мотик на выдачу. А выдавать кому? А выдавать мне. Но я вот. Шлем готов. И вот он, красавец. В общем, камеру сейчас будем крепить сюда и стартовать. Как вы себя ощущаете? О, прекрасно. Сейчас попробуем это все великолепие. Купили игрушку себе? Девочку новую? Да. I want you to listen to the sound of my voice just as if it were noise. Don't try to make any sense out of what I'm saying, because your brain will take care of that automatically. You don't have to try to understand anything. Just listen to the sound. As you hear sounds coming up in your head, you simply listen to them as part of the general noise going on, and soon you will find that the so-called outside world and the so-called inside world come together, come together, come together, come together, come together. They are a happening, and everything is simply a happening. All you're doing is watching it.
Ребятушки, это, конечно, кайф. Очень хорошо прокатился. Теперь он будет стоять здесь, и мы будем с ним кататься. Так что спасибо за просмотр. Собственно, будем снимать какие-нибудь видосы еще теперь про мотоцикл.